Ebeye wate Eliana Nyameba Ebeye otene ni ma wo ba mu da biara da ebesi wiye nya kukudro Ebrade ebe mana siye hallelujah glory hallelujah glory glory hallelujah 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 Adom ani asomdwe ai free and Ebrade ne ya Jenkopa Yesu Kristo enka atiefo nyina ne ahwefo nyina nyame onhiramu may the peace of God be with everybody.
Hallelujah. It is time to share the word of God. Brother Nico, God bless you. Mama Crementia, God bless you. It is time to share the word of God. Praise God. And today's topic is new life in Christ Jesus. New life in Christ Jesus. Every Christian must live a new life. Hallelujah. Because we have old life. Some times ago, we are living a life which was not pleasing God. But glory be to the Most High God. By His grace and mercies, now He has taken us from that old life. And now we are called Christians. Hallelujah. So we have to live a Christ life. You have to live a Christ life. Because if someone is in Christ, he become a new creature. All things pass away and everything became new. So we are now new creatures in Christ Jesus. So we have to live a new life for Christ. A life which will please God. A life which will bring glory to the kingdom of God. Hallelujah. Don't live a life to please men, but live a life which will please our Maker, Heavenly Father. Hallelujah. Brother Nico, God bless you. Beloved, it is time to worship God like never before. It is time to be very, very vigilant, because these days are evil days. These days are evil days. All the world, everywhere, evil things are going on. We human beings are doing abomination things, things which are not acceptable unto God. But many people don't fear God, but we fear the worldly things. We have to be very, very aggressive. We have to be very vigilant, because life is precious. Life is precious. Life is very, very important for everybody. Life is very, very important for everybody. And there is only one life, that is in Christ Jesus. That is eternal life. Eternal life is very, very important. Many people are busy doing whatever they want, going up and down, but they don't think about their soul. We have to think about our soul, because there is life after death. There is life after death. So if you not think about your soul and you just think about only the flesh, one day it will be too late. So it is time for us to give ourselves to Jesus Christ and start living a new life, a Christ life, a life which will bring glory into the kingdom of God, a life which will praise our Lord Jesus Christ. Hallelujah. God bless you all for watching Salvation Preacher. This is the end time salvation messages. We need such messages like this. Amen. Odofo awiye bremu na yewoyo. Karenche na Yesu Kristo eba. Enti se woda so ewo nkwa na woda so ka atiasefo ho a eye akwanya de mawo se utimi emeki decision a ubetimi anya nkwaje ayeden ama wokra. Good evening, my big brother Kennedy Kekufor. God bless you for watching. Share the program and invite friends. Odofo Christosum a nation. Christianity is a nation. I'm now living in Germany, and Germany is a nation. Ghana is a nation. UK is a nation. Israel is a nation. America is a nation. There are so many nations in the world, and if you go to any nation, any country,
they have their this thing custom. Hallelujah. Se uko oman biye mu a Christianity eye oman. Christianity eye oman. Se uko oman biye mu a ye wo life we live wo. Ye man Ghana mu atare ehemi ubetimi ahye e de anante akwa ba mana ade achi unya problem bia. But in Germany untimi nhye sa atare we emfa nante enko up and down emma ebrebia. Hallelujah. Ye wo bra ubetimi ahye atare bi sei. Ebrebi e wo ho a se ukwohye sa atare we na uko up and down emma ade achi wa unya nipa bi untimi survive ubewu awobedi wa ma ubewu enti oman bia wo mu adeye oman bia wo emu ahyehyede oman bia wo kwan a ofaso ye den ehyehyɛ ne niema sana Christianity nso ye den etie ma Evelyn nyame nhira sana Christianity nso ye den etie se wo ba Kristo mu a ye wo ya hyehyede ye wo ye dressing enti obi a obaba Kristo mu bia no e wo so usua Kristo mu adeye. Hallelujah. Christosum eye oman. Christianity is a nation. I'm talking about new life. Because if you're living an old life as a worldly person, and if you become a Christian, then your lifestyle must change. So se oti wiase a obo abrabo se wiase eni na se ufri wiase abaji Kristo di a e wo se wo ho asesade no eyedan esesa e wo se wabrabo eyedan esesa e wo se ade bia wo ye no eyedan esesa e wo se wabrabo ohyehyede eyedan esesa se wo ho enti odofo se uba Kristo mu a e wo se ade nyina eden esesa. Hallelujah. My yanking kan nyame asem. I'm talking about new life in Christ Jesus. Abrabo foforo a ewo Kristo Yesu mu. Abrabo foforo a ewo Kristo Yesu mu. I'm reading from Colossians chapter 3 verse 8 going to 15. Colossians chapter 3 verse 8 to 15. Say kwan ba ma ye bekan ni nyina kwan ya mamu so a ye bekan na ye jabi. Amen. Na da foforo ya toa so. Etifi asem no wose esu foforo new life. Esu foforo. Na ife mu de munyi abufuo kokobone bone pe abususem ni aniwusam nyina infiri mu anumungu. Hallelujah. Paul ena otwero sa enwoma yi ekoma Colosifo asafono Colossians asafono ena oka kire won se esufufro na wose yeda na die esa ebra ya bagi Kristo Yesu adi no eni kwa se esudada na yede te wiase no yesan de yedan etena Kristo mu e wosan sunsun ye eba Kristo ni eni wiase ni entem ya fade ye ntare hyemu yen ahyehyede sane esi ye yen ho e wosan sunsun ye eyedan eba mu na ye na ye hu se we oye Kristo ni we oye wiase ni se wo ko Arab countries ya even se Arab countries for na ye no mu abehyiamu e wo Germany ha no Syria for Lithuania for countries bebree se wo ye no mu nyina behyiamu wa ha na odaso ehye won ahyehyede no enti wo na obi nka nkyere se we ofri Syria anase ofri Iran because omo ahyehyede na be kyerɛ se oye enkramofo. Hallelujah. Sania wahyehyɛ won niema ekata won ho ekata won anim edi ayi kata won ti no wankase wabeduru Germany nti wajai onyai odaso eye won ho saa eno na edi adanse se oye enkramofo. Hallelujah. Se wonso oye Kristoni a
ye wo afade bi wo ho ani kwasa wo do ho ye den ehyemu enti abra wo dwane abetoa Kristo no ewo se wo abra bo ye den esesa why ye wo esu bi a etise abufuo ewo nipa bia so obi a wanyi Kristo ni ye bia na obi a obaji Kristo di kra na abufuo ye den ewo nipa eso enti se wo baji Kristo di a ewo se uyi abufuo ye den efiri wakoma mu eni kwasa wo ka abufusam obi timi ka abufusam amani nua abufu ema wo hawo bi kra den eto no enti se wo baji Kristo di a ewo se uyi sa esuni ye den efiri mu eni kwasa wo ka abufusam ye wo obi a ne koko eha no okuta koko bone wanhwe ya ne bufu pe ade bia de sabeka no odibedi bone otimi ni butimi fu ma ne saye ade se won eno eye kokobone se ni bufu kakra bia entokwa obebu onu ba kusesi a obitimi ka se oya me de Kristo beto nchen o de Kristo to nchen a ubeba no na obi afa hallelujah o de Kristo to nchen a obeba na obi ade na obi afa se won enti memfa Kristo nto Yesu awanya no so no mu yie se wo jato a wanhwe ya obeba na obi ade obi afa no ko odofo enti Paul etu yemfo se osomafo Paul etu yemfo se yenyi abufuo mfiri yanum yemma abufusam emfiri yanum nyadai emma yenyi kokobone eni kwasa unya woma okoko ye kokobone bibi ketua bia na wofa abufuo na wudi bone na wo saye ade dabi wo sa wo yadan ujai kokobone bone pe obi wo wa ope bone na namon tutu ekobone mu ade ani kwasa okoye kra na okwakoye asema ni kwasa okoka na okoka na de wo hawo ne ntokwa yadan aba otimi koka asam tu obi so na akofa asam kese e de abre no obi timi twa eka asam bi tu obi so na wape bone ayadan amano na ware kra ayadan agu na dwuma wo ye abono na ka woka na ahwere no chese obi timi pe bone ema obi ema ne life ayadan esei enti se wo be ye Kristoni a sa esu no ewo se wo yadan wuyi nya yadan efri wabrabo mu abususam obi timi ka abususam ebi se nyame bi ani ho eya abususam sa wate ase obi timi ka nsam bi a chese wotwene ho a wonya dan onti ase se wo hu abususam ensama ani kwasa yadan yeka na nipa yadan eka enti se wo ba ye Kristoni a eni kwasa wo ma wano yadan eka abususam ewo se wo yi abususam yadan efri wonu mu hallelujah ni aniwusam nyina mfiri mu anumumu se wo ye wonsam bi wo ho a eye aniwusam a eni kwasa ubie wano mpo yadan eka Bible no say yenyi sansam nyina nyadan emfiri yanumu nyadan engu hallelujah verse 9 munidi atoro nkyerɛkyerɛ mohomoho munidi atoro nkyerɛkyerɛ mohomoho ene ade baako a eha akristofo pa eye atorodie ade baako a eye izema akristofo binum epa ne atorodie obi enano a na odi atoro ade ne kuta ne pa nso wo se onhuni se wo ofiri ho ba pa nso wo se menko ho nanso ho no no ye dai ofiri ba ya chena ade no ya hu se ade no ewo ne ho pa nso wo se onim ho hwe se wo Kristo ni timi di atoro eto ni nua so otimi twa ntoro aydan eto ni nua so ma ni nua ekọ jail otimi twa ntoro to ni nua so ema even owuo mbokra aydan eto no otimi twa ntoro to ni nua so ema na brabo aydan esei otimi twa ntoro to ni nua so na oni ni nua ntam aydan atete enne ukọ Kristo mu a atoro osofo no ohunu hwe enso wose nyame se wose nyame abiamani na otwa ntoro to abusua no
ebi so na edin papa mu aba abusua no mu na edin tokwa aba abusua no mu atoro die se wo ena me ko sunsum wiase ena me hunu se yayi wa wode akosa ndua so enso entisa eya atoro osofo na okinkan revelation na wasi kuro no achi eha ena akraman ene enwamamofo awudifo ene atorofo wona ope atoro no weden wodie wona ope atoro na wodie oba abrochire hade a ene atoro de doso papa asofo nyina di atoro se won oba abrochire ha ena hu se amanfo di atoro pa trofitai enye ize odofo mumma yenhwe niema bi yie sense atoro bia obeti no ebeba ede wo be kode atemu mu ede wo be ko atemu mu se wati ase etoro bia obedi no ede wo be den ebe ko atemu mu enti mum ye hwe ya brabo yie se wo be ye kristoni a wo se wo yi esubone ni nyina den efiri ho na esu no ebe ye foforo hallelujah wo se ye nya esudie foforo wo se ye yi atoro die ye den efiri ye numu eni kwase ye twitwa atoro ekire ye ho ohun eni kwase ye didi atoro ye den ekire ye ho munyi nipadada no ne yoya ingu hallelujah yanyi nipadada no ne yoya nyade engu nipadada no ene bra na wo wiase no wiase su wiase abrabo no enu ye nipadada bible no se yanyi sa enema no nyina nyade engu ube ye kristoni a wo se ugu amanaman ene yoye no na ubefa kristo mu ene yoye ene ubehye kristoni a na wawe trouser pampe na wayeyi na wa mu nyina na ni mpokua nyina etete ho ogoka wase fashion hallelujah odofo se wo ye kristoni a wo se wa brabo e fata kristo wo se wo lifestyle eyedai e fata kristo hallelujah abrabo bi wo ni esu bi wo a wiasefo no ebo a wo ba ye kristoni a wontimi nyadai enmo sa abra no wontimi mfa wo enhye sa esu ni mu wo sa wo yedai wo kata wo husie na usiesie wo yie se wiasefo sha trousers ya eni kwase kristoni wo nso wo de wo sha trousers hyemu se wati ase se wiasefo eyi wo na wa mu a wo ogidini no eni kwase wo so yedai wo yi wa mu se wiasefo hye rivon wakese a odofo wo o kristoni o gidini no eni kwasa wo kofa sa rivon na de yede wo de hye sanse eno enka kristo somo eno nya kristo mu abrabo enti bible no se yenyi ni esudada no nipa dada no enya dai engu abrabo dada no na yemfa esufoforo enti se siai se kristoni washa trousers wayi wa mu wahwe mesha kese agu tire na sa wonam na wiase ni nso aye saade na die difference na wo kristoni ni uni wiase ni no entem ye beda hunse wo ye kristoni odofo obi kase na kristosum de eya akoma mu odofo dia ayakum na bible nso aka kire wo se ni aye ma ewa akoma mu abusuo no eno na yedai eda adie enti ni aye ma wo mu no eno na yedai eda ati manipa yedai ehunu hallelujah me voice no aye bibi kakra me voice na aye bibi kakra mo fa cheme cause awie ko gina mu okrum kakra nti week we nyina gina mu okrum sa na de na tam no biom kakra nti no ama voice no ba fom kakra ndi mo fa nchem ti na me dia to fom boko no enye easy odofo se wo hu enti mumma ye ni wiasefo no abrabo no achi wo sa ye kristofo no ya abrabo ani wiase abrabo no difference ye den eba mu enen taria ye hye ede ko club no entaria ye hye ede ko wiase no entaria ye hye ede ko abonten so no santade no na obekọ kristofie na wahyehye ede ede tete ho se wo hu a kristofo esu a wiasefo ebo no
enwa na asorefo so yɛdan egu so na woyɛ o Kristo ni papa dia na kyese ukuta esufofro dia unni saa brabo nachi sɛ wo agidifo nyame abo wa mawo anintonwi kama fefefe obekwa kwawire agu na ono ayadan agaji ato de ono pɛ na kyese wo pa kyese nyame wa anya wo yie sɛ wo eno na kyerɛ nipa ko a woyɛ enne wiasefo atoto wonani achi ahyɛwofo atoto wonani achi wonso a woyɛ kristoni sɔfo maame de keka ho wonso de same ade na wayɛ na woni kristo woni wiaseni ni difference be na womu odofo moma yɛhwɛ niema bi yie o moma yɛhwɛ niema bi yie wiaseni abomesh egu nachi bare wa hyɛ wivon se tie ni egu ni tiri so wo Kristo ni sɔfo maame won so wa hyɛ the same thing enti wo ni wiaseni no difference be na wo mu wiaseni ni so hyɛ trouser wo yiyi na wa mu won so wa hyɛ trouser wo yiyi wa mu wa hyɛ wivon won so wa hyɛ wivon wa bomesh won so wa bomesh difference be na wo mu odofo sɛ yɛse yɛyɛ a Kristofo dia mumma yɛ nante sɛnea Kristo Yesu ebe nante wasase so no esufofro na wose yɛda na die eni kwa sɛ su dada na yɛkuta wɔ Kristo mu no yɛsan de ba wias yɛkita no wɔ wiase no yɛsan de ba Kristo mu hallelujah ɛwɔ sɛ abrabɔ no yɛdan ɛsesa ɛwɔ sɛ yɛkasa ɛsesa ɛwɔ sɛ yɛsuban ɛsesa ɛwɔ sɛ yɛdidie ɛsesa ɛwɔ sɛ yɛnom ɛsesa sawon na monhyɛ onipa foforo a wɔyɛ no foforo kɔ nimdie mu die ɔbɔ mu no suban so no hallelujah yɛnhyɛ nipa foforo a yɛhyɛ no ɛno ne Kristo Yesu enti sɛ wokenkan 2 Corinthians chapter 5 verse 17 2 Corinthians chapter 5 verse 17 Mamen kenkan na yenhwe ose enti se obi wo Kristo mu a na oye abode foforo tie ne yeo eno na Kolosefo no nso so Colossians no so ekase esu foforo enti se obi wo Kristo mu a na waye abode foforo enioma dada ne nyina aye den atwam hwe eniema nyina aye foforo hallelujah se obi wo Kristo mu a na wabeye abode foforo enioma dada ne nyina aye den atwam eniema nyina aye foforo se traza hye ena na wo hye no wo wiase a uba Kristo mu a awose wugya hye se enianchi tetie na wotete no wo wiase a uba Kristo mu a awose wugya wanianchi tetie se anonkeka na okeka uba Kristo mu a wase wugya keka se asomade ana wabɔ efiri akosi soro 3 4 5 ana wobɔ na wode ba Kristo mu a wase wuyi na ekaka baako sa wate ase wase wuyi wase wugya Kristo wiase su no se mesh ana obogu woto ani wachi wivo akase na wosha uba Kristo mu a wase wugya saa niema no na ubebɔ abrabɔ a esata efata de Kristo ni hallelujah wase yeda esufufro ayeda adi wase yeda esufufro adie na yegya esubandada no wase yema abrabɔ foforo bi yeda adi wo ya abrabɔ mu wase yema nipa nyina ho se ampa ya jai tebia dada no ya free esu dada no mu ene ya ba esu fufuro mu hallelujah enti wase ya nhye nipa foforo Kristo Yesu wase ya hye Kristo Yesu se atare na obi hwehwe Kristo a wahunu ye mu enti na ya se Kristo nie the word Christian no asechera no Kristo nie enti na yeka ne se Kristo ni
enti na kan se wiase nie enti wo hu wiase esu yedai ewo ni mu wo hu wiase ahyehyede ewo ni mu wo hu wiase kasa ewo ni mu wo hu wiase abrabo ewo ni mu Kristo ni nso ewose ye hu Kristo ewo mu ewose ye hu Kristo abrabo ewo mu ewose ye hu Kristo kasa ewo mu hallelujah enti wose ye nhye nipa foforo no ono ni Kristo Yesu ewose ye hye Kristo Yesu na se wo hwehwe Kristo a wo hu ni wo ye mu na se ye hwehwe Kristo ni ye hu ni wo mu a odofo ubesi da na watimi aye Kristo ni amana ye yie ya kasa Kristo ni a means Kristo ni this is Christ hallelujah this is Christ enti se wantimi anhye ai nipa wantimi anyi nipa dada na anto atwere na wanhye nipa foforo eno ne Kristo no a odofo you lie wantimi anya Kristo ni ma ne nyede e ma ne nyeye obeya asori koni se what you say obeya asori koni enti memma wabrabo enya sala biara ma ye ne wiase enya futu fry awasa ye yesu no edadi awasa ya brabo no eyeso no nko awasa ya hyehyede ne yada eye different hallelujah me toaso aba verse 12 no osi esese osua Kristo abrabo Colossians chapter 3 me toaso aba verse 12 no ma menka 11 nsina memra 12 no dia helani ni yudani twetiatwane mumunuto ye opotoni skitini akwa ana odihye bi inni hobio na mom Kristo ni ade nyina wo won nyina mu no hallelujah so enti se ye ba Kristo mu a me ya mfantini ni ho me ya bunu ni ho me ya sramuni ni ho me ya ahani ni ho me ya America ni ho me ya Germany ni ho ya nyina ya beye baako ewo Kristo Yesu mu sanse se Kristo Yesu no ate Germany mu na otimi nso mi mu a ya nyina ya beye nipa baako se Kristo ni te abunu ni mu na ote sramuni nso mu a ya nyina ya dai ya beye baako se Kristo ni ate ayigwani mu na ote enkrani mu a ya nyina ya dai ya beye nipa baako ye ni nkrani biem ye ni asantini biem ye ni bunu ni biem ye ni sramuni biem ene ye ni mfantini na mom ye nyina ya dai we are Christians hallelujah enti hunu se Kristo mu de trabu sembi anyadai eni ho sawati ase mi amene wo kasai mi yegrusini mi yegrusini manka bia wo hunu mi yegrusini enti no se eba Kristo mu a ye ni grusi sembi ayadai ewo mu nemom ye nyina ayadai ye nyamemba hallelujah we are the sons of God praise God hallelujah yamishira wonderful enti enam se woye nipa a onyankopon ayimu ahotefo ne adofo yi munya tirimobro hallelujah munya de tirimobro ewo se yehu ye nuanom mobo ewo se ye ma ye nuanom ahohia so ye dai ehia yembi ewo se ye nso ye dai yehu se ye nyina ye nipa baako nti se wonua bi wo hawo bi mu a ji ema ho se wo ana wo ye dai wo kosa wo hawo no mu hallelujah nti o se ye dai ye nya tirimobro ayamuye ye nya de ayamuye ema ye nuanom ewo se ye nya ayam ye dai ema ye nuanom ye ma ho tewfo hia nya dai ehia yembi hallelujah ahobrase adwene awasa ye dwene ahobrase ahomaso emfa nipa nkoba bia bible no se awurade dum ahobrasefo na osiw ahantanfo kwan hallelujah ye nyankopon no odum ahobrasefo na wayada osi ahantanfo kwan enti se wopesa wo ye kese ewo nyamimu wopesa wutimi dimu a gisa wo yada wo bre wo ho ase enti ebre bi asuafo ni Yesu nam no ofre okobusa Yesu se na ye mu hwan na ye panyini ewo ye mu hwan na ye leader
ana yesu ko frɛ abofra bi ketwa kola ketwa be gyina no se mo hunu sa kola we de opese oye mumu panyini no onnane se abofra yi onye sise de abofra nim ayaka abofra nim wadi matem abofra nim watimi wakame abofra nim enra me ba ofie no ubo me abofra nim enra wudidi matem ntimi de ahye mitirim abofra nim se enra me ba ofie wudidi wa mama aduane nti no me nchia obiem ana me ne wa yaka abofra nim saa de no abofra bia eyegimifo ubu ne ne ochina obesan aba ama wasa asoma no hallelujah obi a wachina bunu no ochina obesa aba onche no wasa asoma no se wa hu sana a Christopher wasa yeda ye live your life e wasa ye nipa nyina tena de e wo asomdwe mu eni kwasa yiyi mu bia yeda eba e wasa ye dwene ahobrase. We have to humble ourselves because of humbleness. Ahobrase ntina ya ma Kristo Yesu so hallelujah. Nyamishra 1 Peter chapter 5:5. Odofo e wose ye ye pray ho ase e ma awurade na awurade so ye ama yenso hallelujah. Sara na umofra nso mumfa mo ho nhye mpanimfo ase na mo nyina mumfiri ahobrase munyere mumfiri ahobrase na monsom mo ho efrise onyankopon si ahantanfo kwan na odom ahobrasefo hallelujah. Nyamishira we na ma adwuma no ayede no wo kono ne spirit no connect together enti wo fire na afe enema no yede puluba. Oh praise God. Nyamishira sewa hu awasa ye yesa mofra na yede ye pray ho ase na ye pray ho ase a awurade be ma yen so na ahantan for de Bible no say oyede si won kwan na odom ahobrase for. Praise God. We your topic ya da konsu ye be dey ye be triti ye ntia nyankopon ma Yesu die brudi nyina so no ye be ka ho asem na wo hu sa ahobrase ade ye dey ehu hia hwe obi ewo ho ena ma Germany emi ya boga enti obeduru Ghana no o me ma ne ho so oye ye ne ho masa brafom na sa ho maso ne nyina amfa nkosi hwe wuwu a adamonsia ya da eda ho ma wuwu a adaka edu betum no the same adaka zawati ase ya na ya me nwanwa se emrofo na ya beto omo wa ha no uhunu broni bia o me ma ne ho so anso ye tuntumfo wo hia unu tuntum ni wa hakra na o me ma ne ho so se won adentia ono ba ha che wo ba ye nche ayawre hokra sem se won odofo ahomaso emfa nipa nkosi ba bia o nemom ahobrase ene ade a eyema okristoni bia pra wo ho ase na awurade nyede omma wo so ye abofra ewo wunuanom ye osomfo na awurade obere obema wo so obepeja. Hallelujah. Ojo ewo se yenya ojo ewo se ye dwo a asomasi de ojo asomasi de obre no wase asomasi de ojo nyame nhira me yakwala sao e bre ho wase ye soma manfo timi ko som obi ewo se nko ma osika omma no wasa bu kwasia o kena ne yasa ko som no enti de bia de nipa kan se abrante nyame nhira eno ne ne yo nyame nhira no ene de ya bedu ba bia ya duru enti odofo eyese ye beka nyame nhira wo a chense de bia ye be ma osika no ubedi awie ba ye kase nyame nhira wa it will follow you till the end of your life. Ya kase nyame nhira wa betimi aboa wo saa mitu kwan me kase me ho akere me ahokere pa ye wo normal ahokere a wo se obi atimi ye dai afam eno de normal ma obi a ba sa ahokere pa ye se dabi ishiranka urade din se mitu kwan chese baby amedru bia minya maame baby amedru bia minya papa baby amedru bia minya nua baby amedru bia minya chese ya fam se nua ya fam se eba se wo hu adentia eye Kristo ntia se wati ase ma bere wa ne makokora su a na kita wo no
na oboa ahoho oye ahohoye oboa owa hombrase kyese oboa nipa enti mitu kwan na me hu nkyere me da so won enti wodofo won so ye obi a won so be fasa esu na to ho so na sa wo yesa wo bokwan ade ato wa ma won kyirima enti da bia metenase a me hu sa ayeyede esom emmoa me maame ne me papa ade boa ahoho no mitu kwan no mekasa me hu akyere me a na meboa nyame nam na dom so obi a menim ne da mihia no abrante na ti say wo ye Ghana ni am ye Ghana ni se no wa famia ye nua wa famia ye ba eye nyame enti adafo ye papa na sa wo ye papa to a wo ma ene wo nanam e baba be di so de emfaso na sa odi bone ene hyase a ubema wo ma bro ubema wo ma abre wasefo ne bebre so wasefo ne bebre enti memfa mentwa sabone nto wo ma wonkyirima twa sapapa yede eto wo ma wonkyirima na sa wo ya papa na sa wo anya so akatua kura wo achi no wo ma ene wo nanam e baba ba yede abedi so aba na ebeboa won hallelujah abojochare na se obi ni obinya asam bi a muhunu mema moho hallelujah obi ni obinya asam a muhunu nyada emema moho ye nipa idie oyire ni okunu entokwatimi ba oyire ni okunu misunderstanding timi ba anuafo misunderstanding timi yada etimi ba wo se ye hunu yada emema ye ho watimi ni wakam ni de emfa ye nyada enko ba bia Mumfa nchicha muhu sadia Awurade de acha mu no hallelujah wase mumfa nchicha muhu sadia Awurade de ayare acha mu no Bible no say eni kwase ye to ye yonko so wire yenya awreto no ema Awurade yenya ma Awurade na ono na awreto ye de ewo no Awurade na awreto eye ne dia enti so obi ye obone kura facha no jaacha no sanse sa ye amfa ye nua boni anche na Awurade so mfa ye boni yadai enche ye mimiti hoi na me ye ode bonyani Awurade adom ne mobro hunu ana wahu me mobo ana ode me boni yadai acha me enti se me nua bi so aye me boni na se ma mfa anche no Awurade se me nso won fa me de yadai enche me enti se unua bi aye oboni empo wode aduragu aduane mu se di nawu na wadi na wanwu ne yade wakoto hospital kai hu se nyame do memfa nhye utirim se unua no ope wakunti woni na yaka anasa wo time no dabi na mo hwa wo ho yie awo ne ho enkodi na duane biem enkonom ni nsuo biem eno de ubetimi aye but men time no memfa ne ho asemboni nyade enhye wo mu na wo yesa emwa obi timi kasa de waye mi nya mane nka da odofo se wanya mane nka da wonso boni bia waye tie Awurade no Awurade nya mane nka da sansa watwero se wamfa wunua mfom so anche na wosura gya no so mfa wonfom so anya dan enche wo adani danyina ye boni ye fom Awurade enti sa wo pese nyame mfa wo boni ncha na utimi ko heaven dia ene wo so fa wunua mfom so ana wunua boni ye dan eche no hallelujah na nyame nso de wo dia ye dan ache amen sade mo nso muye no na yenum nyina so na munya odo hallelujah a eka noma nyina ho bomu awie peye no enwo hallelujah awose yenya odo awose wodo wunua Bible no say do yonko yadan se wo ho fa wakoma enyina wadwene nyina na wo kra nyina do Awurade wo Nyankopon na afi yadan do wo yonko se wo ho se wo yesa Awurade ebehirawo Awurade bema na ni onya yade ayekese ewo so na Kristo asomdwe nipani mo akoma mu hallelujah Kristo asomdwe nyadan enipanyini wo makoma mu Kristo wa ya asomdwe hini o enti se wo be ye Kristo ni a e wo sa asomdwe yadan edi hini wo wakoma mu abre nyina wo sa asomdwe afiri wo mu ba bia wo hawa ba ho na wo sa siwa wo sa asomdwe yadan eba wasa ye ma asomdwe edi hini ewa yakoma mu woni wonua asomdwe mra woni wonua ntam woni wadamfo woni chese woni obia waye obone tise de
ahwe de wasa wo hwe wo ye won ho but wasa wo ma woni ne ntem asomdwe de eba hallelujah enum nso na wafra mu aba nipadua baako mu na moye nipadua a wowo ayeyie hallelujah awurade afra yen ayeden aba nipadua baako mu enti wose ye nipadua baako a ewo de ayeyie bibi biara yeye no ewo se ehye nyame animonyam ewo se anionyam hye de eba mu ewo se yetimi enya ayeyie emma yen ho hallelujah sansa awurade wode yen aye nipadua baako Kristo baako se Kristo ti mu na otimi mu a esu a wose dadi wo mu na wose bi dadi wo mu sansa Kristo no oye baako ana Kristo ti wo bi mu na ti wo bi nso mu a wose saafo no nyina su no ya de ebe ya baako adenti ahohoma ti sa nipa no mu no eno abi na hele ena ti mimu empanimfo ka asem bi se bayifo kwa yi a odabo sabonsam fie anasa bayifo kwa yi a odabayifo fie enti se we Kristo ni na sa wutu kwan a awose wukoda unua Kristo ni de enchen hallelujah enti awose yenya odo ema ye ho yemma esufufuro enadi ewa ya brabom esese yesua Kristo abrabo esese yesua Kristo de abrabo Kristo abrabo ena mayade mabobo so no odofo nyame nhyiraw na onya okese na ontil nanimu nkyiraw migiri sansama aban no ubefa na ebeboa na ebetimi abokwan ayede amaw okay kan Proverbs chapter 3 verse 7 wose inya wani su onyansafo suro awurade na dane free bone ho hallelujah enya wani su onyansafo suro awurade na dane yale efri bone ho na eno ena awurade be hyiraw na awurade be ma wo so wadiye na onkwa na aware wo asase so mene wo bom paye yada wase onyame tumfo sa wo de wasem a etisei abetom yen anwumre nso wo ma ya yenhyira wakasa akire boa ye ne anya asem ne yefo memma ye nye tiefo werefufo na se wopie wo ma ye toso mienu a awurade wo ma ya anya yiraba yada wase yehyiraw se oni yedi ne yie na wa be kyerɛkyerɛ ye ewo Yesu Kristo dimu wona wo share program nso nyina no awurade hyira won na ye won kase ewo Yesu Kristo dimu nti amen amen nyame onhyira obi biara nyame onhyira obi biara ohima dokas nyame nhyira odifo ba Eliana nyame ba odifo ba nyame nhyira papa onya okase se waboa ama wo share program no ema ekoso menua pani Kennedy Kekufo nyame onhyira papa ma Evelyn wo hote say nyame onhyira no onye okase na until nanim nkyira brother Nico God bless you mama Clementia God bless you ofa ye boa ofa nyame nhyira papa migiri se wo hoye baby a wo yo nyame nhyira obi biara sabre me de asam no aba na wieye nyame ya domo a ochena nso obetime nka share program no na onua nso enya bi na onte nyankopon enkwagesem na ono so wonya nkwaje emanekra nyame nhyira na wonya okase ewo Yesu Kristo Nazareth timu amen.